Okay guys, hi. Praveen here, part of the BBCC team. So, ஒரு டிஸ்கஷன் இருந்தது. I'll give you first an intro. என்ன டிஸ்கஷன் அப்படின்னாக்கா, ஒரு ரைட்டப் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் இருந்தது. நம்ம போஸ்ட் மேட்ச் ரைட்டப் ரெண்டு ஃபேக்டரில் இந்த வீடியோ நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஒன்று எழுதுறதுக்கு சோம்பேறித்தனம், இன்னொன்று சரி கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக ஒரு பாட்காஸ்ட் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால திஸ் வில் பி த பாட்காஸ்ட். மூவிங் ஃபார்வர்ட், பிபிசிசி மேட்சஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஈவினிங் வந்து அந்த மேட்ச் பற்றி ஒரு பாட்காஸ்ட் வந்து நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட் which I am doing for BBCC post match analysis. Okay, so to give you a brief, இன்னைக்கு மேட்ச் வந்து it was the last match of the tournament. A dead rubber for us because நம்ம டோர்னமெண்ட் விட்டு அவுட் ஆகிட்டோம். பட் குவால்காம்க்கு வந்துட்டு இது வந்து டூ ஆர் டை மேட்ச் மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது. ஸோ அவர் இன்டென்ஷன் வாஸ் டு ஸ்பாயில் தேர் பார்ட்டி. அவங்க வந்து குவாலிஃபை ஆகாமல் நம்ம வின் பண்ணோம், அவங்க குவாலிஃபை ஆகக்கூடாது. இதுதான் வந்து இன்டென்ஷனாக இருந்தது. டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது இன்டென்ஷன் இருந்தது. ஸோ அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இந்த மேட்ச்குள்ளே போனால் என்ட்ரான ஒரு இது. மேட்ச் வந்து கபிலன் நெட்ஸில் நடந்தது. டர்ஃப் விக்கெட்டு. டர்ஃப் இன் த சென்ஸ் இட் இஸ் அ நார்மல் ப்ராப்பர் டர்ஃப் கிடையாது, பட் ஸ்டில் டர்ஃப் விக்கெட் in which we had match today. So going in with the toss, I think we lost the toss. So basically opponents Qualcomm வந்துட்டு நம்மளை வந்து பேட் பண்ண வச்சுட்டு they wanted to chase it. ஸ்ட்ராட்டஜியாக they knew about the pitch, அது நம்மளுக்கு ஐடியா இல்லை. பட் ஒன் ஃபேக்டர் விச் வாஸ் தேர் என்னன்னாக்கா, அன்றைக்கோட டியூ வந்துட்டு அடியில் செட்டில் ஆகி இருந்தது. நாட் ஷுர் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் என்ன மாதிரி ஸ்கோர் என்ன இது இருந்ததுன்னு. பட் ஐ திங்க் நம்ம இனிஷியல் ஃபஸ்ட்டு இன்னிங்ஸில் வந்து அந்த டியூ செட்டில் ஆகி இருந்ததுனால தெர் வாஸ் அ பிட் ஆஃப் ஸ்லோனஸ். ஒரு பால் ஸ்டாப் ஆகி வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. பேசிக்கலி அதை வந்து நான் இந்த ஸ்கோரை பார்த்தாலே சொல்கிறேன் பாருங்க. ராஜா அண்ட் ஆதி ஓப்பன் பண்ணாங்க ஆஸ் யூஷுவல். ஸோ ராஜா ஸ்கோர்ட் 9 of 14 balls and ஆதி ஸ்கோர்ட் 28 of 34 balls. ஸோ அதுவே வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்கும் நம்மளுக்கு ஹவு த பிச் வாஸ். ஹவு தி bowling எக்ஸ்ட்ராடினரி bowling தான் கிடையாது, பட் the pitch was really tough for us. அவுட்ஃபீல்டு ஸ்லோவாக தான் இருந்தது. அவுட்ஃபீல்டு இஸ் நாட் லைட்னிங் குவிக், பட் இந்த சீசனில் அவுட்ஃபீல்டு அப்படி தான் இருக்கும். தட் இஸ் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ we know what is the expectation from the outfield இருந்ததுனால we didn't have much I don't think we should be complaining much about outfield in this season. ஏன்னா கிராஸ் ரொம்ப குயிக்காக க்ரோ ஆகும். ஸோ இட் இஸ் a bit tough for any ground to maintain the grass. ஸோ அப்படி தான் வந்து போச்சு. வி ஸ்டார்டட் டீசென்ட்லின்னு தான் சொல்லணும். விக்கெட்ஸ் விடல, பட் ஐ திங்க் ராஜா பிளேட் அ ஷார்ட் விச் ஹி மிஸ் த லைன், பட் தட் இஸ் ஹவு ஹி பிளேஸ். கனெக்ட் ஆச்சுன்னாக்கா நத்திங் லைக் இட். இஃப் ஹி மிஸ்ஸஸ் இட் இஸ் அவ்வளோதான். இட்ஸ் அ மிஸ். ஹிட் ஆர் மிஸ் கேம் தான் நம்ம ராஜாஸ் கேம் இஸ் தட். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டுடே வாஸ் நாட் அ ஹிட், இட் வாஸ் ராதர் அ மிஸ். ஸோ ஒன் டவுன் வந்துட்டு அவர் ஸ்கிப்பர் பிரதீப் வெண்ட் இன். First initial balls he did not score at all. I think it took a little bit of time for any batsman to settle in. So it was very difficult for Pradeep to score freely or anything. So our Pradeep's score was 9 of 19 balls. So that is how the first three were very tough to bat out. We were in a very crunchy situation at the time. We needed runs போனோம் அப்படிங்கும்போது we had consolidators in Vipin, we had consolidators in Kaushik, but at the point of time the runs seemed to be more important. So that is where I feel we did a small mistake, strategic mistake, stating that okay, hitters அனுப்பிச்சு விட்டு let's make runs அப்படின்ற அந்த ஒரு strategy which was a little bit of a wrong one, but we should have avoided that probably. So on the consolidators இடத்த வந்துட்டு we sent in Muthu, Vignesh, Ram and Raji. So இதுதான் வந்து அந்த ஆர்டர். So the outcome of it was not great actually. Muthu run a ball runs 10 ball of 10 runs, which had a 1-4 in it. Vignesh, you are timing the ball really well, but you are finding fielders. அதுதான் நான் சொல்லணும். 2 balls for duck, but the shot which you played, first ball came in slow outside
கட் பண்ண ட்ரை பண்ண, இட் didn't click. Second ball, same shot, நல்ல டைம் ஆச்சு, straight to the fielder's hand. So that is how it's going for you these days, and that is the situation. And followed by Ram and Raji pataka, Ram scored 3 of 7 and Raji was not out 13 of 12 balls with 1 6. So இப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது. This was the entire scenario. There was just 2 6s in the entire innings and 3 4s. Okay. And later partல வந்துட்டு when wickets start falling, Vipin and Kaushik were also not able to score much. They were also out for very less of 1 and 2, but both of them played 5 balls. So that was the situation. அவங்க போகும்போது it was too late for them to actually hit or to consolidate. It was like you have to go for runs. When you're like 11 overs 52, 12 overs 55, 13 overs 57, 14 67, 15 16 and 15 69 கும்போது I think these wickets went. So அப்படிங்கும்போது they were in a pressure to actually score. So that is where probably we missed the trick. And then I went in last. We had Shiva வந்துட்டு இருந்தான், பேக்கப் இருந்தான் பேட்டிங்கில். பட் I went in as the 10th down batsman. நான் ஸ்கோர் பண்ணது வந்து 9 runs of 11 balls. See, it was tough to hit. நானுமே சொல்கிறேன், I was not able to hit any boundaries per se. Single தான் எடுக்க முடிஞ்சது. But I think that is where we missed out. We did not convert singles. So this game was a 110-120 game actually, to be very frank. அதை எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னாக்கா outcome would have been a different one. Then this was started by the innings of Qualcomm. And one more point actually, நான் பேட் பண்ணும்போதே I thought the ball was actually coming well. Not the usual stuff, boundary hitting கிடையாது. ஆனால் what we were struggling in the initial part, I felt that I was able to rotate the strike easily. There was no ஈஸியாக அடிக்க முடிஞ்சுது. ஹிட் பண்ண முடியல, பட் ரொட்டேட் பண்ண முடிஞ்சுது. Probably that is where we also missed a little bit of trick. நம்ம அதை சிங்கிள்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் probably the score would have been more, 100 close வந்துருக்கும். I mean, this is 96 what we scored, but could have been 110, 120. So I think we should target that also in following games. So this is how the bowling started. The new ball was shared between Ram and myself. To be very fair, என்னன்னு தெரியல, எனக்கும் சரி ராமுக்கும் சரி, we were not in that flow of bowling it in the right areas. Both of them, I mean, Ram went for 17 in 2 overs, நான் வந்துட்டு 13 in 2 overs. So not huge runs, but given the margin, 2 overs 17 and 2 overs 13, I think 6 runs per over or 7 runs per over was not acceptable. More than 6 runs not acceptable at all. It should be lesser than 4 overs per economy. அது வந்து probably we couldn't do. And credit has to be given to the man of the match for the day. I think his name is Vikhel. Yeah, Vikhel and Ashok from the opponents actually opened the innings. So see, this is the difference. How many boundaries have they scored? 2 பேர் சேர்த்து 4 4s and each 1 6. அவ்வளோதான். So it is most like 6 boundaries totally. But the balls they have played is the opener who won the man of the match. He was like 48 of 52 balls, and the other guy is 41 of 48 balls. அங்கதான் வந்து the entire game went off. So they did not lose their wickets. Target அவ்வளோ பெருசு கிடையாது. But one factor which we have to learn from their game is actually taking that singles and the rotate பண்ணுறது. அதை வந்து probably they did it well. Even in low scoring games of 110, 120 where we have lost on tough wickets, this has been the situation. We have not able to hit boundaries, we have lost. Singles edukla, we have lost. So that is the overall scenario. I accept the second innings the pitch got a little bit easier, கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிடுச்சு. அந்த வெயிலில் இதுவாகி அந்த அடியில் இருந்த ப்ராப்ளி இந்த மாய்ஸ்சர் போனதுனால ரொம்ப நின்றுலாம் வரல. But still I think probably some misses which we did. We tried a lot from a bowling perspective. யார் எத்தனை bowlers நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. ராஜி, முத்து, சிவா, பிரதீப், ராஜா, விபின், ஆதி.
and the only one who was successful in getting a wicket was Adi, and that was the fag end. Lastல வந்துட்டு that guy almost gave his wicket away, but it was a real good ball. Probably ஆதி ஒருத்தனால தான் அந்த விக்கெட் எடுத்துருக்க முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் விக்கெட் அது. Slower one, he came down the track and he was beaten for pace. அவ்வளோதான். Basically that's how he gave away his wicket, and the Adi picked his wicket actually. So everybody bowled decently. I don't think nobody has given away big runs. 2 overs 8 run Raji, 2 overs 11 run Muthu, 2 overs 11 run again Shiva, 1 over 8 run Pradeep, 2 overs 7 run Raja. Vipin was good, 3 overs 19 runs, where he gave away few boundaries in the later stage, but still first 2 overs ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Adi 1.2 overs 5 runs. நாட் ஒரு பாலரை போட்டு அடின்னு அடித்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லை. ஒரு பாலர் நல்லா கண்ட்ரோல்டாக விக்கெட் டேக்கிங் மாதிரி இல்லை. அதுதான் பிரச்சனையே. இட் வாஸ் அ வெரி ஃப்ளாட் விக்கெட் டு பி வெரி ஃபேர், பட் ப்ராப்ளி த மாய்ஸ்சர் இன்சைட் did us this time. So of late moisture has been middling with our batting. ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. One thing which our batters could adjust is try to take a lot of singles rather than try to hit boundaries. So I would end this podcast saying that not only boundaries are match winners, singles are also match winners. I know we have some fitness issues and stuff, எல்லாராலையும் ஓட முடியாது, but let's end it on this note. And of course we were out of the tournament obviously, so let's look out for the other matches. Let's look out for the corrections which are needed, and let's go for the win from next game onwards, and next one shall be a positive one. Let's do it, guys. Bye bye. Cheers.